Mi nombre es Juan, tengo 25 años y después de 8 años de terapia considero que he logrado superar mi adicción a la pornografía, pero sé que no puedo bajar la guardia. Los expertos advierten de que el fácil acceso a la pornografía, gracias a Internet, está distorsionando la relación. Los adolescentes que consumen porno son más propensos a acabar cometiendo, tratan de imitar comportamientos que ven y no son capaces de distinguir la ficción. Asusta la edad en la que empiezan, algunos a los 8 años. Somos Mafer Parada, Chema Mora y Juanfer Campos. Y junto a un grupo de colegas y amigos, quisimos realizar un documental sobre una de las realidades del sexo, abordar el tema de la pornografía desde el punto de vista de la persona y sus relaciones con los demás. En otras palabras, desarrollar las 6 A's de la pornografía: aceptabilidad, accesibilidad, asequibilidad, agresividad, anonimato, adicción. No podemos negar que la pornografía es globalmente aceptada. Cada mes, las plataformas pornográficas reciben más visitas que Netflix, Amazon, Twitter y YouTube juntos. Vivimos en una sociedad hipersexualizada. Existen 750 millones de plataformas pornográficas. Solo una de ellas, en 2021, recibió 47.000 millones de visitas, 130 millones por día. El 20% del porno online es pornografía infantil. Se generan $3.075 por segundo, 97.000 millones de dólares cada año, 3.000 millones en porno infantil. En España, casi el 40% de los jóvenes entre 14 y 17 años ve pornografía semanalmente. Más del 80% de los adolescentes en todo el mundo ve regularmente contenidos pornográficos. Ella es Maria-Ann Lin, CEO de Changing Attitudes, referente mundial sobre este tema. Ha dado más de 400 conferencias y conversado con cientos de personas relacionadas con la industria. Básicamente, es una chica lista y conoce de cerca el problema. Today, porn is basically everywhere. Everyone can access it, and it's available 24/7 for everyone. And what porn then does is that it actually affects the culture, and it affects our attitudes. It changes our attitudes in many ways. The accessibility is what is kind of creating the acceptability. Ok, eso tiene sentido. Entre más acceso tengo, más lo vemos y más lo aceptamos. Pero ¿cambia nuestra cultura? Online pornography is not what most adults would expect in a healthy and connected, intimate relationship. It's a distorted version of sex, and it's not going to give you the best idea about how to have sexual relationships. Liz Walker es una de las mayores expertas mundiales en la evaluación de cómo la pornografía está afectando a los niños. Liz se dedica profesionalmente a dar herramientas a papás y madres en las escuelas y colegios para conseguir que los niños no naufraguen en el mar de erotización que nos rodea. When porn is the main message, in the absence of healthy conversations with parents or school education, if peers are also getting that same message and their romantic partners are getting that same message, the porn scripts or the stories that porn tells them are more likely to be applied in their life. La pornografía roba la inocencia a los niños y les muestra una imagen distorsionada de la sexualidad. En las chicas, el porno está funcionando como guía sexológica. Las niñas adolescentes se enfrentan a una cultura sexual moldeada por la pornografía, que influye en el modo de verse a sí mismas y en el tipo de relaciones que mantienen con sus parejas.
Cuando una persona se ha empapado tanto de pornografía que solamente tiene en su mente todos estos estereotipos, que los cuerpos tienen que ser perfectos, que la respuesta de la mujer tiene que ser eterna, es cuando puede llegar, cuando quieres buscar una relación genuina y real, aquí puede haber muchísima frustración, porque todos estos conceptos no se van a cumplir. Porque yo creo que para ser válido me tengo que parecer a ese actor. Creo que para que mi pareja sea válida, tiene que comportarse y actuar de la misma manera en la que actúa esta actriz. Entonces, cuando me encuentro en la vida real que eso no es así, pues mi autoestima se va viendo dañada, ¿no? Porque mi cuerpo, mi manera de comportarme, la respuesta de mi pareja no es la misma. O sea, la pornografía nos está imponiendo un modelo de belleza o de estética corporal basada en esos cuerpos perfectos que aparecen en la pornografía, y sobre todo porque mandamos el mensaje de que tú no te tienes que aceptar y que para tú ser válido sexualmente tienes que parecerte a algo que te han impuesto. Si todo cambia a nuestro alrededor, ¿cómo podemos protegernos? ¿Cómo podemos proteger a nuestros hijos? La educación sexual de hoy en día está dirigida a evitar embarazos, accidentes, enfermedades de transmisión sexual, pero no se habla de las cosas buenas que tiene el sexo, de su significado. La curiosidad sexual es normal y sana porque estamos en un proceso hormonal de descubrimiento del cuerpo, del otro, de las relaciones, por lo que si no hay educación sexual de calidad, al final el adolescente tendrá la curiosidad de buscar eso por otro lado. Sin embargo, aprender de sexo viendo pornografía es como aprender a conducir viendo Fast and Furious. O sea, se trata de un ambiente ficticio que no es real. Es cierto que la aceptabilidad lleva al fácil acceso, pero también Pornhub ha suplantado a los padres, profesores que por falta de tiempo, recursos o por temor no se atreven a hablar de este tema. And I think for a lot of kids and youth today, pornography has really become like the #1 source for sex education. And so today, the mainstream porn industry is actually our sex educator, our teacher. And so then we really have to ask ourselves, like, what does this teacher teach, And does this teacher, even care about its students, By the age of 8, or really from the time that they first have a device, we need to be prepared to talk to children about what is sex, what is the body parts, what are the names of their genitals. You need to be talking to them about sex and unsafe pictures. But then certainly by the age of about 10, they need to know the word porn, and they're going to hear it in the schoolyard anyway. Tenemos que estar preparados con antelación, porque lo que suele ocurrir es que los padres piensan que no tienen que hablar con sus hijos sobre esto hasta que cumplan 13 o 14 años, pero su hijo ya lo ha visto con 10, así que se pierde toda esta ventana de oportunidad crítica para establecer conversaciones saludables. En cambio, si los padres tienen conversaciones tempranas y habituales, reforzadas a lo largo del desarrollo del niño, se les proporciona un enorme factor de protección, de modo que cuando se encuentren con la pornografía van a decir: bueno, esto es basura. Sé que esto no es lo que yo quiero para mi vida. Eso no es lo que mis padres me han explicado que es una relación sana. Obviously, this teacher or, the porn industry is only in it for the money, basically. So, they're not producing pornography to make people more aware of, sexual education. That is not what they're about. And so to be really honest about their role and to make sure that we kind of beat the porn industry to it, that we are able to talk to our kids and our youth before the porn industry does. Because right now it's the other way around. The porn industry is there when the kids are 6, 7, 8, 9, 10. And then the parents come in at 15 and tries to talk about condoms. Hiya, I'm Sue. This is Derek. We're here because your son just looked us up online, to watch us. Matt, darling, there's some people here to see you. So he watches you online? Yeah, on his laptop. iPad, PlayStation. His phone, your phone. Smart TV, projector. Yeah, anyway, we usually perform for adults, but your son's just a kid. He might not know how relationships actually work. We don't even talk about consent, do we? No, we just get straight to it. Yeah, and I'd never act like that in real life. Nah. Hey, Maddie. You right? Okay, Sandra, stay calm.
You know what to do here. All right, Maddie. It sounds like it's time to have a talk about the difference between what you see online and real-life relationships. No judgment. Many young Kiwis are using porn to learn about sex. Keep it real online. Get help and advice at keepitrealonline.govt.nz. Todo comenzó en la adolescencia, cuando tenía más o menos 12 años. Sentí la curiosidad de saber sobre sexo, la típica sexualidad sana de la adolescencia. Todo empezó a raíz de una clase de biología en el colegio, en la que nos explicaban la reproducción sexual. Y al ver cuerpos desnudos en el libro, quise saber más. En mi casa no se hablaba demasiado de estas cosas, así que mi modelo de educación sexual fue Internet. Sabía que si ponías ciertas palabras con contenido sexual en Google, podría llegar a cientos, infinitas de imágenes de cuerpos desnudos. Si querías ver pornografía hace solo 15 años, tenías que salir a buscarla, a la tienda de vídeos, al puesto de revistas o esperar al canal nocturno a partir de la medianoche. Pero hoy, no tienes que salir, ya viene ella a tu casa y entra por muchas puertas. En 2007 apareció iPhone, Internet en tu mano, gratis, en la sala de espera, en el tren, en el autobús, en el baño. 24/7, sin límites de tiempo, de escenas, de imágenes, de personas. And it's such a big difference because, like, if you're gonna hook up with someone, then, you know, you gotta do all the work, you know? But with porn, you don't have to do anything. You can literally sit at home totally by yourself and then just have the accessibility of, like, you can look at 500 people within, 20 minutes. For the young consumer, porn is going to be so rewarding in a way that perhaps nothing else will be. Especially when you're young, you're going to be extremely sensitive to what pornography is offering you. They might say, well, I masturbated to porn when I was younger, didn't do me any harm. The porn that parents would have seen when they were younger wasn't so easily accessible. It wasn't available at the click of a button, and kids now can, they can have like 6-8 different tabs open on their computer at a time and just be clicking to the most exciting bits in the video or searching through to find that one particular clip that's going to push them over the edge. Como padres, podemos pensar, mis hijos no tienen ese problema, están felices viendo dibujos animados. Cuando crezcan, ya hablaremos. Pero, ¿cuál es la realidad? Research or studies have documented kids as young as 4 or 5 years old seeing porn online. Parents are often unaware of what their kids can see online, and if they are aware, then it can be too daunting, or they can be overwhelmed or think that it's not going to happen to my kid. Los padres tienen un papel fundamental al ayudar a sus hijos a desenvolverse en medio del mundo en el que les rodea. Por desgracia, muchos padres se sienten como si estuvieran fuera de su ámbito y capacidad. It's really important that we get a clear message to parents that this is something that it is inevitable. Porn is available online quite readily. It's not the same porn that they may have grown up with. It's content, if they haven't seen it, that they would be shocked by. So we really need to be on the front foot or in one step ahead and talking to our kids before they see it. So again, that comes back to parents realising that the moment that they give their kids access to an internet-connected device, if that device doesn't have filters, there's a chance that they'll stumble across it. Los vídeos para niños en YouTube no están exentos de riesgo. Un niño podría estar viendo Peppa Pig y pensar que es simplemente un dibujo animado. Pero ese vídeo puede ser fácilmente manipulado por personas con intenciones depredadoras, preparando a los niños a aceptar conductas y actitudes sexuales. And when parents are giving their kids devices without that close supervision, kids are likely to start to accept content that is normalized, becomes normalized to them, that can actually be quite harmful for their understanding of sex and relationships. La pornografía puede cambiar nuestras actitudes, nuestra cultura.
Para hablar de sexo y pornografía con nuestros hijos o amigos, es necesario pasar tiempo con ellos, hablar de muchas otras cosas y aprovechar todo lo que nos rodea, anuncios, series, canciones. Al final, no se trata de meternos en una burbuja de cristal. Liz Walker ha hecho un gran esfuerzo para ayudar a los padres a tener esas conversaciones. Ha escrito 2 libros, Millie's Message, para leer con niños de 5 a 10 años, y Hamish and the Shadow Secret, para los 8 a 12 años. Son una gran herramienta para hablarles de una manera comprensiva. Liz ha publicado además un tercer libro, Junk in the Trunk, en coordinación con el Dr. Jeff Goodman, para niños de los 6 a 10 años, cuyos padres han sufrido la adicción al sexo y la pornografía, siendo una excelente herramienta tanto para padres como psicólogos. En breve, estos libros estarán traducidos al castellano, para estar disponibles en pornresilientkids.com. En lengua hispana contamos con Dale una vuelta. Allí encontrarás talleres, artículos científicos y programas de ayuda por parte de psicólogos y sexólogos. Al principio buscaba fotografías de chicas desnudas, pero llegó un punto en el que esas fotos no me satisfacían. Comencé a buscar vídeos y cada vez el contenido era más hard, más fuerte. Fueron pasando los años de mi adolescencia, metí en una burbuja emocional que me ofrecía el porno. Y a los 17 años me tuve que cambiar de colegio. En ese colegio los compañeros de clase me enseñaron contenidos inimaginables. Y yo no me podía quitar de mi cabeza las imágenes que me estaban enseñando. Un estudio americano concluyó que el secreto de la felicidad está en la calidad de tus relaciones. Por lo tanto, todo lo que deteriore tus relaciones daña tu felicidad. El cuerpo es la persona en su visibilidad. Por el cuerpo la persona se expresa, pero la pornografía nos impide ver más allá de la carne. La sexualidad implica a toda la persona. En cada relación sexual se deja dentro del otro parte de uno mismo, aunque no nos demos cuenta. Todo lo que afecta al cuerpo, afecta a la persona. Por eso, si doy una bofetada a alguien, no solo provoco una inflamación en su rostro, sino que la agredo y ofendo en su totalidad. Si les pudiéramos mirar a los ojos. Often if I'm talking to young people in schools and ask them about the ingredients for healthy relationships, love is one that totally misses the mark. They don't even think of it because it's so far removed from sex now because of the influence of porn. So, we have to be talking to them about those elements that create a healthy relationship, those things that we should expect in a healthy relationship. And often by contrasting that against pornography, it's really clear for young people to see what those differences are. And they're actually hungry for that information. And some of our young people are seeing porn and going, that's just disgusting. I never want to have sex. We need to help young people reframe what joy in a relationship looks like. I mean, we have 50 years of research that proves that pornography can increase sexually aggressive and produce sexually aggressive attitudes, as well as changing our attitudes toward rape and sexual assault, making us think that, is it really that big a deal? So it's kind of making us a bit more careless in a way. Not to say that everyone who is consuming pornography will
automatically go out and rape someone. That's not what we're seeing in the research. But what we are seeing again is like the increase in sexually aggressive attitudes, which is obviously a risk factor for committing a sexual crime. What pornography does to a lot of, especially young consumers, is that it, in a way, normalizes aggressive acts, like verbal aggressive acts or physical aggressive acts. The young generation have or should be given the right to choose for themselves what they want to do and what turns them on. But with today's situation, it is actually unknown, most often US porn producers who will decide for kids in Spain or in Sweden or in Germany or in China what they should be turned on by. And what they are kind of telling our kids and youth is that aggressiveness is like the only way to go. That's the only thing that's hot. Vanilla sex is so boring. Everything else than choking and gagging is just, that's for, the real men, they do this to their women. It's not about judging people for what turns them on. It's about not letting the industry, who is only after money, decide for us. La pornografía violenta es en ocasiones incluso desagradable, por lo que, y si volvemos a lo anterior, ¿qué tal con el soft porn? Así nos aseguramos que no hay violencia. We can actually see that even Playboy porn would have an effect on our attitudes. So the fact that pornography does not actually have to contain physical aggression to be able to change our attitudes. Even the non-aggressive pornography will shift and alter our attitudes toward women or even ourselves. If you're a guy watching porn, it could like change the way you view yourself as well, in terms of, are you supposed to be the aggressive and the dominant one, or, and it changes our way of looking at, even, it kind of can make us categorize women into categories. It's important to remember that even the non-aggressive material does have an effect on the way that we will view ourselves or others. No porque vea un vídeo pornográfico me volveré un agresor sexual o un violador. Pero sí es cierto que cuanto mayor es el consumo de la pornografía, mayor es la probabilidad de incorporar estereotipos, de introducir ideas sobre la degradación de la mujer, de asociar comportamientos del hombre a algo violento. Un gran porcentaje de varones ve pornografía de violaciones, de abuso, de degradación de la mujer, contra la mujer. Al no contar con un modelo de educación sexual sano y verdadero, se puede creer que para ser válido en la cama tengo que comportarme de esa manera. Cuanto mayor es el consumo de pornografía en la mujer, mayor tolerancia al acoso tienen, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que como yo normalizo la violencia en el vídeo y en la práctica sexual, a la mujer le cuesta más distinguir qué está siendo una conducta agresiva o un hábito sexual normal. Esto anula la capacidad a las mujeres también de ser conscientes de cuándo le están agrediendo y por tanto de denunciar en el caso en el que fuera necesario una violación o agresión. La principal razón por la que las chicas comienzan a ver porno es para conocer el cuerpo de su pareja y saber cómo comportarse. Pero no nos dicen que esto no es la vida real. Y entonces esta primera experiencia es totalmente fake, es una falsa ilusión. Constantemente escuchamos que la mujer tiene que liberarse y ser libre, pero la pornografía no hace más que esclavizar a hombres y mujeres. La industria de la pornografía ni siquiera se preocupa por las personas. Lo único que les interesa son los atributos físicos. Nadie piensa en el interior de las personas, ni en su dignidad, ni en su familia. So when we're talking about school settings, we can use a framework that I've referred to as porn and online safeguarding education. So if schools are looking to approach this topic, they may already be focusing on areas that they could expand upon this topic of pornography. So they may be able to speak about pornography in the online safety realm. Or when they're talking about mental well-being, they can incorporate it in there. Or when they're talking about protective behaviours or safeguarding, they can talk about pornography in that area. And also, of course, in relationships and sexuality education. So I've defined porn and online
safeguarding education is supporting children and young people to build critical literacy skills to minimise porn and other online or contact harms, equipping them for well-being. This education includes age-sensitive information to inform safe, respectful, trusting, consenting and equal relationships. So porn education doesn't have to be difficult. As adults, we make it difficult. We avoid the conversation. We're worried about what parents are going to say. When you include parents in the conversation, when schools say, let's bring parents on this journey with us, give them the information that they need so that they can have these conversations at home and do it together, parents and schools are much more able to move forward. En vez de pedir ayuda a mis padres, me metí en un mundo de contenido pornográfico ilegal. Yo era muy habilidoso con el mundo de la informática y todo eso. Y gracias a esos conocimientos me metí en el mundo oscuro de Internet. Y sin yo darme cuenta, estaba cometiendo un delito. Además, me pasaba horas chateando con desconocidos en espacios virtuales, donde las conversaciones sexuales eran el tema principal. Esto no solo nos aísla, sino que nos cambia nuestra manera de pensar y de ver a los demás. It's very important not to judge, because you got to remember that actually, their brain is working just fine. It just reacted to porn, which every brain will do. So it's not about having a bad character. It's not about being a bad person or having a bad, set of attitudes. It's really about being a fully functional, normal human who will react to pornography. And I think that is important when we are talking to young people. And so, those lovely feelings that we get when we feel in love, that many of parents would have experienced, that first kiss, that first touch, the goosebumps. If someone's compulsively watching porn, they're less likely to be able to respond in those, in the five senses in that way that we normally would if without the influence of porn. En España, la edad media de exposición a la pornografía son 8 años y el consumo se generaliza a los 14. ¿Por qué hay adolescentes que se enganchan a la pornografía y otros no? Existen factores protectores que evitan el desarrollo de esta adicción. La ausencia de factores protectores y la presencia de factores de riesgo llevan a la persona a desarrollar esta adicción. Por ejemplo, patología mental, las más prevalentes son TDAH, TOC, ansiedad y depresión. Por otro lado, en el ámbito familiar, familias desestructuradas o ambientes de tensión en el hogar. Por último, es importante hablar de la presencia del trauma, el más prevalente, el abuso sexual en la infancia. Each and every single child or young person is going to respond in a different way. So kids who see porn before the age of 10, we know are more vulnerable to long-term ongoing challenges with that if they don't have regular conversations about it. So for instance, a kid who's 6 or 7 who keeps on going back and looking for it because they were first shocked. There's also child-on-child sexual abuse. So a child who does not understand what they're seeing may then try that content out or try those behaviours out on other children. En lo profundo de nuestro cerebro hay un núcleo llamado el núcleo ventral estriado. Su función es detectar la sensación de placer. Detectado el placer, hace sonar las alarmas. Esa alarma va a varios canales de tu cerebro, principalmente a la zona frontal, la cual se encarga del aprendizaje y de la toma de decisiones. En cuanto más se estimula esa parte del cerebro, a través de la pornografía, más nos motiva a acercarnos a consumir pornografía, creando hábitos y cambiando nuestras actitudes y comportamientos.
¿Sabes qué es el efecto Coolidge? En 1954, unos estudiantes descubrieron que al colocar una rata macho en una jaula junto a una hembra en celo, se aparearían. Pero una vez terminado el trabajo, el macho no la volvería a ver aún siguiendo la hembra en celo. Pierde todo el interés sexual. Pero, si justo al acabar el coito le colocaban una segunda hembra en celo distinta, el macho inmediatamente se aparearía con la segunda hembra. Y lo mismo ocurría con una tercera y una cuarta y una quinta, hasta que básicamente moría de agotamiento. A esto se le llamó efecto Coolidge. El cerebro no distingue entre imágenes y la realidad, por lo que cada imagen pornográfica distinta ofrece al hombre una mujer distinta. La pornografía ofrece al hombre un número ilimitado de mujeres receptivas. Cada vez que se ve pornografía, se libera dopamina, un neurotransmisor que provoca sensación de placer. De hecho, es llamada la droga del placer, del deseo. La dopamina activa el núcleo ventral estriado, el cual detecta el placer y envía un estímulo a la zona frontal del cerebro para que organice la conducta de la persona hacia el consumo de pornografía. Cada imagen pornográfica lanza un chute de dopamina. Por lo tanto, 1000 imágenes distintas equivalen a 1000 chutes de dopamina. Esto genera un atracón de dopamina que llega todo de golpe al cerebro. ¿Qué hace el cerebro con todo este superestímulo que le entra y que no puede drenar por ningún sitio? Hace lo que haríamos cualquiera de nosotros si alguien nos grita al teléfono. Nuestra reacción es de bajar el volumen del teléfono. Pero si la persona de pronto nos habla sin gritar, al haber bajado el volumen ya no le escuchamos. De esta manera, el cerebro baja el volumen de los receptores de dopamina, por lo que se necesita más estímulo, más dopamina para conseguir la misma sensación de placer. En otras palabras, necesito más porno, de sitios distintos y durante periodos más largos. Pero esto no queda ahí. A medida que los niveles de dopamina van bajando y me estoy quedando sin ella, un truco para aumentar la excitación de la dopamina es añadir adrenalina. Y la adrenalina se consigue de emociones fuertes, por ejemplo, miedo, asco, sorpresa, shock. O sea, viendo hard porn, cosas cada vez más intensas, asquerosas, sorprendentes, se entra en un mundo de perversiones. La combinación de dopamina y adrenalina genera lo que se llama en biología neuroplasticidad. Básicamente un proceso de recableado del cerebro. Se trata de adaptar y cambiar la estructura del cerebro. Lo vemos, por ejemplo, al aprender a tocar un instrumento o al practicar cada vez mejor un deporte. Se van recableando el cerebro para que sea cada vez más instintivo y natural. Por eso, un cerebro recableado por el porno cambia mis actitudes y me hace insensible hacia cosas que antes me parecían desagradables o intolerables. Con tanta dopamina dirigida hacia las autopistas del placer sexual, casi no me quedan reservas de dopamina que vayan por las pequeñas carreteras de los placeres de la vida ordinaria, y la persona deja de sentir alegría ante lo que le rodea, incluso el propio nacimiento de un hijo o cosas que en otro momento serían una gran fuente de alegría. La persona se siente aburrida, cansada, irritable. El consumo de pornografía daña la confianza y la intimidad de las parejas. De hecho, es un factor importante de rupturas matrimoniales. Contrario a la idea de que la pornografía puede ayudar a la intimidad, su uso tiende a disminuir la satisfacción sexual y el interés por el sexo. All the DMs that I get, I would say 9 out of 10 DMs would be about addiction. And mostly it will be guys writing, but also girls. And I mean, I get so many DMs as well from even guys saying like, oh, my girl watches porn and she won't admit to be addicted and like it's hurting me, and I feel that I have to check and see what did she see because I want to do the same thing or I don't want to be worse, and I'm like comparing myself to porn now. Si hemos dicho que existe la neuroplasticidad, es porque el cerebro es un músculo, por lo tanto siempre se puede volver a recablear y a ejercitar. Quien detecta que su pareja ve pornografía puede sentir traición y deseos de romper el compromiso. Sin embargo, muchas veces el mostrar confianza puede ser el primer paso para solucionar el problema. Recuerdo cuando explotó todo. Eran las 7 de la mañana y no quedan muchos días para que
empezasen las vacaciones de Navidad y sonó el timbre de mi casa. Era la policía. Presentaba una orden judicial para llevarse todos mis dispositivos electrónicos. La red había detectado que yo tenía pornografía infantil en mi ordenador. El mundo se me cayó encima. La pornografía reduce la actividad sexual a un único aspecto, el placer. Antes del sexo hay todo un arte de relacionarse humanamente que se debe aprender desde que somos pequeños, desde niños, a comunicarse, ser empáticos, ser respetuosos. La pornografía se salta a todo esto y deteriora nuestra sensibilidad. Pensamos que en el anonimato de nuestro cuarto, de nuestra habitación, detrás del celular no hacemos daño a nadie. Ante las cámaras vemos sonrisa, satisfacción, pero ¿qué hay detrás de sus ojos? ¿Qué descubrimos tras las cámaras? Well, I've met a lot of people, both porn consumers and people within the porn industry. I think a lot of them would feel kind of guilted or like shamed by society for doing this, and which I find kind of like hypocritical, because the same society that will use them, will watch their porn, will then also judge them for this. And like I've been told when I'm meeting people within the industry that like, oh, you're listening, or you don't disagree with me, or like they're kind of like a bit surprised that I'm not against them, Esta es una idea importante, no podemos ni debemos juzgar a nadie. Cada persona tiene una historia detrás. Cada persona merece todo el respeto. Las ideas se discuten, pero las personas se respetan. Obviously I met those who have been kind of grief-stricken in their eyes, I would say, and you're kind of seeing something, I don't know, like hurt, I guess, and stress in a way. But I would say that so many of the people that I met have also been like the kindest, sweetest, most generous people. Like they've been so open, and just the fact that they are actually willing to talk to me when they know what I do. A partir de la visita de la policía empieza mi proceso de recuperación a través de la terapia. Al ser menor de edad y después de una evaluación psicológica que demostraba que estaba adicto a la pornografía, me liberé de la pena, siempre y cuando continuase con una terapia mensual con la trabajadora social de la cárcel. Tras este camino de curación psicológica con mi terapeuta, podría decir que estoy limpio, pero no puedo bajar la guardia. En la adolescencia crucé una línea roja y las consecuencias podrían haber sido mucho peores. Quisimos buscar herramientas para ayudar a personas que están pasando por todo esto. Para ello, contactamos con el neuropsiquiatra de la Universidad de Harvard, el Dr. Kevin Meyers, y le preguntamos cuáles estrategias podríamos emplear para ayudar a personas a salir de problemas con la pornografía. Many people, when they think of struggling in an area that's important to them, they think of trying harder. So they think what they need is some kind of force of will or discipline, and then they'll push through and make it happen. Now, that is never really a good approach, because it's not really a strategy. I don't really believe in motivation or discipline to achieve growth. What you really need, I believe, is a deep sense of sincerity. The more deeply and sincerely people desire a particular growth, or the actual union they have with real persons, the more sincere that desire is, that leads to two things. One is it leads to strategies, so that people continually come up with new strategies, new initiatives to actually make progress. And two, it leads to a willingness to make sacrifices, that they're willing to sacrifice any particular satisfaction for the sake of the growth and for the sake of the bonds they have with others. Well, really, it's seeing
Is the good that they're wanting to obtain worth making the sacrifice? So they have to see the good in the terms of the whole of their life. What kind of life do they ultimately want to be living? So that they need to have a strong desire for that kind of growth. Without a sincere desire, there's no progress. In a way, our desires are our destiny. What we desire, we will tend to get. And so if people are desiring the wrong things, then they search for those. But really that means they're desiring a particular outcome that makes them feel satisfied. Those things in the end provide no meaning. They don't provide a real life. So the real growth is always, how can I grow the most so that I can actually give the best of myself to others? So that way, my growth is actually itself a way of serving others. I think they need to see the bigger context of the whole of life. So it's not just a question of getting this particular satisfaction right now. It's a question of, what's the whole of the kind of life you're aiming at? What happens sometimes is that people identify themselves with their failed strategies. I usually tell people I'm working with them, you didn't fail, the strategy failed. You can come up with new strategies. You can come up with strategies that are very unlikely to fail. So they need a sense of creativity and flexibility. When people are really stuck, what's stuck is the strategies. They're just not making new strategies. They're not really applying their intelligence to the growth that they want. They're not really thinking about it. So a lot of the work is just helping people to see that they can approach this in a new way. They can come up with strategies that work. But they also have to identify, what is the strategy that's not working? Okay, that's another big part of the question. Sometimes the very things people are doing to try to not have problems are the cause of the problems. And the number one bad strategy for people, when it comes to any kind of craving, is suppressing the thought, pushing it down, trying not to think of it. It just comes back stronger the more they do that. In psychology, we've often talked about the pink elephant. Try to go 2 minutes not thinking once of a pink elephant. Try really hard, but you can't do it. The harder you would try not to think of it, the more insistent the thought would become. But that's exactly the mistake people often make when they have a thought of something that could entice them in a way that would lead them to violate their ideals. Then they try to push that thought away and they try to use work as a distraction or other things, but it just keeps coming back. And when those people think about trying harder, really what they're thinking of is pushing it away harder, and that's not helpful at all. That's kind of charging the system. So they have to learn another approach to handling their own thoughts, not to keep pushing them away and be terrified of them, but instead to be accepting and to become more deliberate in those moments. Mindfulness is integral to purity because it's simply how we obtain a deliberate use of our attention. So, temptations are just a kind of distraction. Something comes up in your mind, it's not on task right now, and it's urging you, with a craving, to switch tasks and do this instead. That's just like any distraction. So the more you're able to master distractions, the more easy it is for you to get through any time of temptation. Which, again, temptations are just a kind of distraction to pull you off the task, to pull you off the kind of life you want to live. They're a distraction from life. So the bad approach to handling them is trying to vigorously suppress them. That just makes them come back stronger. The mindful approach consists in practicing 3 actions. The first action is you have to detect that your thoughts have been drawn to this other thing, that the distraction is happening. So you just have to be able to detect it. It can happen that, with inadvertence, our thoughts are occupied on something off task for a while. Then, you have to realize that it happened. So that the first step is detecting the wandering of the mind. The second step
is letting go of where it wandered to. Essentially, it's the same as clearing the mind. You just let go. In psychology, this is called disattending, which is the opposite of suppressing. And then you positively re-engage the task at hand. So, to detect the wandering, let go of it, and re-engage the task at hand. Those are the three movements of mindfulness. And when people are practicing any kind of inner silence, they're setting themselves up then to be ready to detect the wandering of the mind, let go of it, and then re-engage the silence. So mindfulness is simply the deliberate use of attention. And you practice it in various ways like this. In any kind of powerful distraction, you can go down some kind of tunnel. In work, we sometimes talk about rabbit holes, that you somehow get onto the wrong path, and let's say you're writing a paper and you think, oh, I need to do more research, and then you realize that you spent, 45 minutes on researching something you didn't really need to research. Well, that's a little micro version of it, right? Of a kind of rabbit hole. Well, the same thing happens, with any kind of distraction and any kind of temptation. You can get a hyper focus when you're in it, and then it's hard to see out of it. The more pleasurable the activity is, the more powerful that hyper focus can be. That's why we call it tunnel vision. It's like a tunnel you enter, and then not until the thing is you've achieved satisfaction does the tunnel let go. And then, unfortunately, people realize, oh, I've wasted the last 45 minutes, or I've made a big mistake in my moral life. All of that is undone by that threefold action of mindfulness, that you more quickly detect, that you're approaching a tunnel or rabbit hole, that you're starting to go down it, or that you're in it. You can still be better at detecting that and letting go of it by clearing your mind, re-engaging the task at hand. Just a word on the clearing of the mind. I often tell people that when you're in the midst of some, any kind of, it could be a strong temptation, it could be a powerful worry or something you're ruminating about, one of the best ways of getting back to the present moment is just locating the emotion that accompanies it. Mindfulness allows you to do that, to feel the emotion, particularly in the front of the chest. So that gets you out of the imaginary world of your head, back into the real world. The body, the chest, the breath, and then the task at hand. Anything that you practice doing, your brain gets better at facilitating. Your brain is constantly shaping itself according to your behavior. So you have to chart out what do you want the proper response to look like, and then just practice it. And even be eager for the practice. Not that you want any particular temptation to come or any threat to come, but that you're looking forward to practicing as well as you can when it does come. So you can learn to practice in advance with 10 to 15 minutes of some kind of silent meditation or prayer, anything in which you're trying to anchor your attention in one object, and then should it leave, you detect that, let go, and re-anchor it. Doing that for 10 or 15 minutes at least a day. It is exactly working out the muscle you need that should there be any worry or any temptation, you can let go of it as well, and then re-engage the task at hand. If people take that same deliberate approach, they can get through any kind of craving or temptation, no matter how strong it is. Me gustaría decir a los padres que hablen con sus hijos y que les regulen el uso de dispositivos móviles y navegación a Internet. Los niños de hoy en día son muy vulnerables a los miles de peligros que te ofrece Internet. También me gustaría decir a las personas que tienen el mismo problema que yo que es necesario pedir ayuda, que lo cuenten, que necesitamos apoyo físico y emocional, porque de esto se puede salir. No es un camino fácil, hay muchas subidas y bajadas, pero se puede lograr.